Hello everyone. Good morning. Is my voice clear? If you can hear my voice, ayan. Is it clear? Good morning, my dear teachers. Welcome to Productivity Tools for Online Schooling, G Suite for Education. This is our part 1 of our webinar series. Ayan. By the way, my name is Miko Alfonso. Ayan. From the Department of Information and Communications Technology. Okay, loud and clear. So thank you very much po, my dear teachers. So just ano lang po, our apologies for yung pong link ng aming pong Google, yung link po na sinend po via email. So we resend it this morning. So we just have minimal technical difficulties. Ayan. So to start with, ayan. So ayusin lang po natin ang ating presentation. Okay, I will send a link on our uh, comment section. Ayan. Go to joinpd.com here and I'll flash it on my screen. Yan. Joinpd.com and then input this code RFCHH. Yan. So this is just our my opening presentation, so you can interact with me. Ayan. Join to joinpd.com RFCHH, and then I'll going to wait everyone to enter on our Peer Deck application. So later on, I will teach you how to use the Peer Deck. Yeah, so I already have one student connected. So go to joinpd.com, then uh, enter this code. Yeah. Okay, I have 13 students connected. Good morning to my dear teachers po na galing po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Later on, malalaman po natin saang part po sila uh, nanggaling on this presentation. I have 18 students connected. 21 students connected.
Okay, I have 29 students. Yan. Good morning po sa mga kararating lang po. Ayan. So go and connect to this class. Ayan. So just to have a minute to interact with our dear teachers. Ayan. So join pd.com RFC HH. Yan. Happy morning po sa inyo pong lahat. Good morning. Good morning, my dear teachers po. Ayan. Good day po and pasensya na po dun sa na-send po namin na link. So this is the new link. So if you have co-teachers na nakapag-register pero hindi pa nila na-receive yung bagong link, you can share the link of our YouTube of this YouTube ano po natin, link natin. So kasi dahil due to huge numbers of teachers kasi we are about 1,472 na nag-register. That's why uh, naglipat po kami ng application para makater po namin ang lahat po ng mga participants po namin na teachers. When by the way, this part 1 and part 2 po. So part 1 natin and magkadikit po siya kumaga po connected si part 1 and part 2. So iba yung topic nila. But then afterwards po na makapag bigay po kami ng introduction, we can have a closed webinar after this so that matutukan po namin yung lahat din ng teachers. So stay tuned with more webinars pa po with our department. Ayan, good morning po. Ayan, so join pd.com RFCHH. Ayan, we have 47 students connected. Ayan, good morning po. Good morning po sa inyo pong lahat. Ayan, so join pd.com RFCHH. Ayan, so this one lang naman po is short lang naman po siya. Short introduction of just want to know kamusta na po ang lahat po ng ating mga teachers. Ayan. So if I get 55 students connected po dun sa ating interactive activity po. So for those po na hindi makakapasok, you can still watch. Ayan, makakapanood pa din naman po sila ng atin pong live interaction. Ito lang po ay 5 slides lang po once na makapasok sila. And then magta-transfer na po ako on my presentation. And then just watch po yung lahat ng mga gagawin po natin. Good morning po ulit. Ayan, good morning po. And I have 54 students po connected. '56, '55. Okay po, so welcome to Productivity Tools for Online Schooling, G Suite for Education. Okay. So, hello everyone. My name is Miko Alfonso. So, the ICT Project Development Officer and the lead focal for the Tech for Ed project. Okay, so this time,
Ayan, so makikita po natin, stress check. So for my students inside sa atin pong Peer Deck application, so just want to know, kamusta na po sila? So just a stress check. Please drag the icon, yung color violet po na nandiyan sa ibaba. And then, i-drag po natin dun sa 0 to number 10. Ayan, kung nasaan na po ba yung stress level check natin or kung ano man po yung nafe-feel natin. If I'm in a good space and can focus, ayan, yan yung zero natin. Ibig sabihin, ano lang po tayo, relax lang, comfortable, ayan. And then next po is, pwede tayong something is bothering me but I can still focus. Ayan, so yan yung medyo balance lang. Pwedeng nasa stress, pwedeng talagang papunta na sa medyo toxic na. Ayan. And then if 10, I can't manage my emotions or behaviors right now. So, how was it po? Kamusta po silang lahat? Ayan. Okay, so 50 of 73 responses. Okay po. Sige po And po, lagay po natin. And then later on, I will show you some responses. Kamusta po silang lahat? Ayan. Hello po. So 52 of 79 responses. Okay. So we're still waiting for others. So kamusta po silang lahat? If you're in a good space and can focus, you can put it on the 0 to number 2. And something is bothering me but I can still focus. And just drag the color violet po. Yung color violet icon natin sa ibaba. Okay? Just drag it. Diyan po sa atin pong itaas and then kung nasa ang level na po tayo. Ayan. Later on po, I will teach you paano po ginawa to. Paano po ginawa tong peer deck na to. Ayan. Using the Google application. This is just a Google Slides. Okay po. So, 64 of 81 responses. Later on, masasagot po natin yung lahat. Then I'll show you the responses. Ayan. So, talagang live na may nagsasagot po dun sa ating responses. Ayan. So, stress check level. Stress check level natin, nandun po tayo sa I'm in a good space and can focus. Ayan, I see. So madami pong mga nagsasagot pa din. Meron pong nasa pinakadulo kung sino man po ito, ma'am, kamusta na po sila? Ayan po, I hope you're in a good situation right now po. Ayan, so kung makikita po natin sa ating responses, talagang umuusad sila. Merong nasa dulo ng 0, merong nasa pinakadulo naman ng 10 na I think super stress na sila sa mga nangyayari. But darating po tayo sa time na maybe matatapos din po tong pandemic natin. And just stay safe and stay at home po. Okay, so thank you po for participating on our stress check. Okay. Next naman po. So, nag-ask ako if kamusta na yung stress. Ngayon naman, kamusta po sila? Okay? So, kamusta po kayong lahat? So, drag the icon if you are okay in a good situation or medyo okay lang. Okay? Or if talagang hindi kayo good mood for this morning. Ayan. Let's see if everyone po is nakapag-answer na. So, drag the icon pa din and then put it dun sa tatlo po na nakikita po natin sa screen. So, I have here 48 of 90 responses. Okay. 54 of 90 responses. Okay po. 57 of 90 responses. Kamusta po silang lahat? Ayan. So ngayon po ako mangangamusta, hindi po ako makapag-chat kasi madami po nag-good morning. Good morning po ulit sa kanila pong lahat. Ayan. So ngayon, kamusta naman po sa lahat po ng nag-comment sa atin pong comment section. Ayan, sa ating live. So kamusta po kayong lahat? It's okay. It's just fine. Or talagang medyo your mood for this morning po is hindi ganon kaganda. Ayan. Okay po, let's see the responses. Okay, ayan. So kung makikita po natin sa ating screen, madami ang nagsagot ng okay, they are good. Okay, thank you very much po for participating. And then meron naman na sakto lang, okay.
And then meron pa din pong nasa dulo na they are not in a good situation or hindi siguro maganda ang kanilang araw. But somehow, siguro po, madami din kayong matutunan after our webinar. So nag-start pa lang po tayo but madami na din pong, ayan, nakakapag-interact na po kayo. So makikita nyo yung ating live na, yung ating pong live na interaction with our participants. Ayan. Next naman po, my question. So how are you feeling? Are you happy? Ayan. Or are you really sad? Or again, you're just fine? Or maybe papunta na tayo sa uh, medyo palungkot na. Ayan. So just encircle, just check anything. So draw a circle on dun po sa atin pong pamimilian diyan po sa ating screen. Ayan. So there are 37 of 92 responses. Ayan. Ayan. I hope everyone po is okay. Kamusta po silang lahat? Okay, so I see 57 of 92 responses. Okay po. Good morning po sa kanilang lahat. How are you feeling today? Are you really happy? Are you really excited? Ayan. And by the way po, dun sa mga kakapasok pa lang po ng ating YouTube Live and tong ating Peer Deck application. Ayan, so we will schedule another webinar na per batch. Closed webinar po siya, batches training para mas maturuan po namin kayo on the different tools on the Google application. This part 1 and part 2 for this day, this morning and later afternoon po are just po siya, kumbaga run through of everything that goes around Will G Suite application. But I hope ayun po, masagutan niyo po ay makapasok kayo dun sa ating application. So there are 74 of 83 responses. Let's see kung ilan na po. Ayan. So marami pong nag-encircle. Draw anywhere on the side. So medyo may pasada akong nakita dito. Medyo sad. What else? Meron naman dito na they are happy. Ayan. Inalis nila yung medyo papunta na sa sad. Ayan. And then, meron namang super happy. Ayan. Ayan, merong nagtutuldok. Ayan, they are really happy. Ayan, nag-circle sila. Ayan. Meron nag-white. Pinili nila yung white na color. Meron namang red. Okay. Meron pang encircle. Color violet, they are happy. Meron naglagay ng period na medyo sad. Just mild. And then meron namang super happy. May nag-color and circle ng yellow. Ayan. So they are really happy. Ayan. So thank you very much po for your party. Ayan, meron naman pong nag-flower. Ayan, makikita natin sa screen. Meron naman pong really sad. Ayan po. So I maybe somehow po this webinar can share you with everything. I can share you everything po. Ayan. And sana makapasok din po kayo sa mga closed webinar pa namin na mangyayari sa mga susunod pa po na araw. Ayan. So may mga nag-drawing pa po ng kani-kanilang mga style. Ayan. Thank you very much po. Next. So where are you from? Ayan. So marami pong nag-shoutout kanina kung saan po sila nanggaling. Ayan. So this time naman po, gusto ko sanang malaman saang parte kayo sa Pilipinas. Saang parte po kayo sa Pilipinas naninirahan? Nandyan po ba kayo sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao? And kung nandyan po ba kayo sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Philippine Sea, Philippine Sea talaga. Ayan po sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa National Capital Region, in the Bicol Region, Calabarzon Region, ayan. Or kung nandun naman po kayo sa may Eastern or Western Visayas, kung nasa may Caraga naman po kayo, ayan, just drag the flag
Okay, just drag the flag on the map para makita po natin kung nasaan po sila. Ayan. So I'll show you some responses. Okay. So they are coming from the Region 3, from the Central Luzon. Meron pong, meron pong galing ng, hindi pala. Meron pong from Going Mindanao. Meron from Caraga Region. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. Meron po tayong from Bicol Region. Good morning po sa inyong lahat. So drag the flag kung nasaan man po silang lupalop. Ayan, just to want to acknowledge everyone po. Watching from, ayun si ma'am, from Marawi City. So ayun yung flag mo. Siguro ma'am nakita ko. Ayan, there are people from the National Capital Region. There are teachers from Central Luzon, Calabarzon. Ayan, from Ilocos Region. Good morning po sa inyo pong lahat. Good morning po. Ayan. Cagayan Valley, ayan, so may nakita ko from Cagayan Valley, may mga nagko-comment. Okay, good morning po sa inyo pong lahat. Thank you for the 80 of 100 responses na nagsasagot po sa ating, dito po sa atin pong Peer Deck application. Ayan. Okay. Ayan, so merong mga from Western Visayas. Okay. They're from Kalumpit, Bulacan. Ayan. So madami po tayo from Region 3 and 4A kasi yun po yung sakop ni Cluster 2. But we want to extend lahat po ng mga natuturuan po ng amin pong cluster, ng amin pong department, the ICT Luzon Cluster 2. Next naman po, what do you wonder about today's topic? Ayan. So what do you wonder about today's topic? Ayan. There are 1 of 2, 4 of 100. And write your response. Ayan, your response on your right side. Yeah. What do you wonder about today's topic? Watching from Region 8. Okay po, good morning po sa kanila pong lahat ng mga nanonood. Ayan, what do you wonder about today's topic? Good morning po sa kanila pong lahat. Ayan, para po sa mga other teachers po, mga co-teachers niyo po na hindi pa nakakapasok, please give the link. Doon pong mga link sa kanila po para makapasok po sila. Okay, what do you wonder about today's topic? Ayan, so let's show some responses. Ayan, on how to use this Peer Deck application, to be specific, on how to use this cute simulation of dragging in real time. This is awesome. Very interesting topic. Okay, thank you very much po. Google Application Mastery. I have attended several webinars on G Suite. I want to learn more. I wonder what's more. And to learn more tools to be used for online class, especially in this situation. Life hack tips. Ayan, okay. What else? How to maximize the use of G Suite in our classes on this new normal. How to utilize online learning tools for effective online classes. Tools to use for online schooling, apps, Chrome extensions that can help me with my online classes. Would it useful during the new teaching learning process?
to where this will going through as exciting as from the beginning. I don't know about it, but I am excited to attend it. How can I include this in my online class? Tools in online teaching, strategies to teach online. About this application, join.pd.com. By the way, this is not a join.pd.com. This is a peerdeck.com. And so later on po, I will discuss it briefly. Tools that can be used by students and teachers online, the different tools, interactive applications, and it will be super helpful because I'll be learning about new tools for teaching. How can I effectively use those tools in my teaching job? Ayan. So various first time ko po umattend and I hope madami ako matuto. Effective tools that we can use on our online classes, using applications effectively on distance learning, how to explore different applications. Okay. Motivation to cope up with the changing times. Ayan, okay po. Okay, I'll stop po with the presentation. And I'll move on now to my main presentation. Ayan, to those po na mga kakapasok pa lang po, ayan, sa mga hindi pa po namin nasendan ng link, ayan, please let your co-teachers know po yung mga hindi pa po nasasendan ng Google link. Ayan. So you can share this YouTube link rather po. Hindi po pala Google link. This YouTube link po sa kanila po. Para po makakopa po sila doon sa atin pong topic for this morning. Just prepare my presentation. Okay, so welcome again to the Productivity Tools for Online Schooling, this G Suite for application. So my name is Miko Alfonso from the Department of Information and Communications Technology. So what is G Suite for Education? So G Suite for Education is a suite for free Google tools and services that are tailored for schools and home schools. And so ayan, nakikita na po nila ang aking mong presentation. Okay. So why G Suite for Education? Because it's free. You can collaborate anywhere. You can communicate your way, manage your classroom simply, organize your different tasks, help students turn in their best work with simple tools to support learning. Ayan. So let's first start with the Gmail. So it's pronounced as Gmail. Ayan. This is a free web-based email service currently being tested at Google that provides users with a gigabyte of storage for messages and provide the ability to search for specific messages. Ayan. The Gmail program also automatically organizes successively related messages into a conversational thread. Ayan. So I know naman po everyone is very familiar with Gmail. So of course, kailangan po magkaroon muna kayo create kayo ng Gmail account bago po tayo makapasok doon sa doon po sa main screen or main panel ng ating pong Gmail para ma-access po natin ang mga G Suite applications. So you need to sign up. Ayan. So you need to create an account sa ating pong Gmail. So register and fill up all the necessary information. And then once na masagutan po natin, ma-fill up pa natin lahat ng mga basic information na kailangan nila, and then that's it. You can now browse lahat po nung
nasa Gmail po natin. Ayan. So with Gmail, you aren't tied to one computer to retrieve your email. You can access your Gmail account from any computer that has internet access and even your mobile phones. So nowadays, ngayon po sa panahon po natin ngayon, kahit gamit lang po natin ay tablet, cellphone, or any laptop, as long as it's connected to internet, makakagamit na po tayo ng Gmail, makakapag-send na po tayo ng mga files, makakapag-share na po tayo ng mga iba't ibang mga files, videos, links using our Gmail. So just go to www.mail.google.com. Ayan, very trendy po ngayon si Gmail. Lahat nagkakaroon ng account ng Gmail account para po maka-access sila using the different services pa po na meron or applications na meron pa po si Gmail. So you can change the themes, allows you to customize the look and feel of your Gmail account, get creative and choose one of the colored or artistic themes for your Gmail page in the upper right-hand side of your Gmail page use settings. So you get tons of space with Gmail. So instead of wasting time deleting old messages, you can put it on the archive email, which frees up space but still searchable if you need it sometime rather. Ayan, you don't waste time with junk email and unwanted messages. Pwede po natin siyang ilagay through spam. And I know every teacher knows this. Ayan po. So filters will catch any further incoming mail from the sender before it ever reaches your inbox. And it's free. Ayan. Free po ang paggawa ng email. So, I'm going to show you ano po yung makikita natin sa atin pong Gmail. Ayan. So, example po natin. Ayan. So, as you can see on my screen, ayan, so marami pong webinar confirm. Thank you po sa mga nag-reply. Ayan. So, this is the panel window of the Gmail. Ayan. So, kung makikita po nila, ayan. So, nandito yung mga inbox, nandito yung start, kung saan po talagang para hindi mo makalimutan that this is important. Social, ayan, for promotions, ayan. Yung sinasabi po natin ng spam, example, ito. So dito pupunta lahat ng mga hindi naman natin kailangan or gusto. Ayan. So but also you can put it on the archives. And then go here on the setting. Pwede po tayong see all settings po tayo. Ayan. So makikita nyo meron tayong general. Ayan. So nandyan if yung language na gagamitin natin, the default country, maximum page size. Ayan. So just go around with our panel in the Google Gmail. Ayan. Also with the labels, with the inbox account. I want to teach you po paano gumamit ng here sa atin pong reply. Ayan. So we'll create a new signature. Makikita po natin dito. So Miko, the project name na po. Tech for Ed project. Ayan. Then magiging email, magiging signature po natin. For example, Tech for Ed team. Ayan. And then pwede po natin siyang palitan. Gawin natin siyang bold. And then gawin natin medyo malaki yung size. And then on this part, maging normal na lang siya. Department. And di na natin siya i-bold. Ayan. Department of Information and Communications Technology. And then of course, kung saan po tayong cluster na bibilang. Then Luzon Cluster 2.
Ayan. And then, kung saan po kami lugar, nandoon, we are residing here in Kalumpit, Bulacan. And then if there are number, for example, our email rather, email po namin is DICT LC2 techfored at gmail.com. Ayan. So para maging formal po yung ating mga emails na sinesend, once na makapag-send tayo ng email, ito yung always po na nasa ibaba niya, yung pinaka-signature niya, yung heading niya. And number, example, is 912345678 9. Yan yung example niya. And then, automatic. Ayan. For new emails use, pag gagawa po tayo ng mga bagong email, i-attach natin to. Or even kapag nag-reply na tayo or nag-forward, always mag-a-appear ito pong signature natin. Ayan. So just save changes. And every time po nagagawa na tayo, meron na tayo sa ibabang makikita na atin pong signature. Ayan. So that's how the signature works. And also yung mga themes pa natin. Let's see more on other settings. And for the themes naman po ng ating email, you can choose if you want this one. Ayan. So pwede siyang palitan. Yan, may nag-comment po, Sir, can I share the seminar link to my co-teachers even if they haven't registered yet? Yes, pwede nyo po siyang i-share. Ayan, pwede nyo pong i-share para po makatulong sa ating mga co-teachers. Ayan po. Then also, a reminder na rin po pala for our part 2, just go to that channel. Ayan po, to my same channel po para makita nyo na po na nag-start na po yung live and we're not sending emails na rin po. But we're going to start the live by 12:30 para lahat po mahintay po natin lahat ng mga papasok for the part 2. Ayan. You can share it po with your co-teachers. Ayan. So here on the email, pwede po siyang palitan ng kanilang mga backgrounds. Ayan. So pwede siyang pumili dito. And then sa inbox, ayan, pwede yung mga important first muna, lahat ng may mga makikita po natin na ganito po, na color yellow na arrow. Ayan, na label portion. Ayan. Okay. So, next naman po natin. Ayan, so we already explored Gmail. Now, we move on to the Google Docs. For the Google Docs, so you can write reports, create joint project proposals, keep track of meeting notes, and more. Google Docs, you can create and edit text documents right in your web browser. No special software is required. Even better, multiple people can work at the same time. You can see people's changes as they make them, and every change is saved automatically. For those who are asking po, yes po, same channel din po for the part 2 of this afternoon. And then to Ma'am Anjar, yes po to everyone po na nag-participate po dito. Will be comment later on po on the part 2 yun pong atin pong link para makapag-submit po kayo ng inyo pong evaluation, post-evaluation, so you can get your e-certificates. Ayan, we understand everyone na you really need an e-certificate po. Ayan, so the Google Docs, ayan. So para lang din pong, ayan. So nag-start na po tayo dun sa tatlo nating magiging topic. So for the Google Docs, ito nang po para lang din po siyang Microsoft Word. So, for example, nagmamadali tayo and of course, kung kailangan na po natin talaga na just mag-notes or ito pala, an example that we are in a discussion. Example po natin, I'm going to open the Google Docs. Here. Ayan, magbablank po. And then, si teacher, nagdi-discuss po siya. Okay. So, discussion about the Milky Way or the planets na lang po. It's same lang din naman. Ayan. The planets. Okay. So to everyone, ayan po, to
6 planets in the solar system. For example, gusto din po natin na mag-interact din po ang ating mga ang ating pong mga estudyante. 7, 8, 9, yan. So this one, ang magi-input po nito ay yung atin pong mga estudyante. Ayan. So for example, ako yung teacher and then I want this to share. Ayan. Pangalanan muna po natin. So papalitan natin siya. Ito, planets in the solar system. So pwede natin siyang palitan kung ano man po yung activity number 1. This can be activity number 1. Yan, planets in the solar system. And then I want it to share to all of my students. So for example, I have 15 students. Ayan. So pag mag-share po tayo, example, ayan, anyone with the link, if anyone in the link, kapag may sinend po ako na link ng Google, ayan, ng Google link, ayan, you can, and then change ko lang po sila as an editor, ayan, and then makakapag-input na po sila ng mga answers nila on time. Ayan, so I'll just copy the link dito, copy the link, and I'll post it on the comment section. Okay, and then let's check po if sino yung makakapag-input ng planets in the solar system. Ayan. Then you can put here your name, your full name. And then kung saang school kayo galing. Ayan. At least 3. 1, 2, ayan. 3 answers tayo. Okay. So see, kung nakikita nyo po sa ating screen, meron na pong mga pumapasok na mga anonymous person. Sila yung mga participants natin or mga students na nag-a-answer ng atin pong nilagay dito. Ayan. So makikita natin may mga nagsasagot na dito. So meaning to say, ito yung mga students natin. Ayan. So pwede din kayo maglagay sa baba ng full name. Ayan. So meaning makikita po natin dito may mga nagsasagot na din. So pwede natin itong gawin sa ating mga estudyante if we are discussing later on po if mahaba yung time natin on the part 2 kasi on the part 2 we're going to tackle the forms and also the different add-ons na magagamit nyo po sa mga pag-i-issue ng mga certificates, yan, later on po. Ayan. So, see here, para po tayong naghabang ako, si teacher, nagdi-discuss, and then, nag-ask ako ng question for the recitation, and then yung mga estudyante, sila yung magta-type, so makikita agad nila lahat. Ayan, makakapagsagot sila dito. So, there are teachers na nagsasagot. Ayan, ayan, may mga nag-copy-paste pa. There's Ma'am Melody. Hello po. Ayan, thank you po for participating. Si Ma'am Carl Thea A. Dequinia. Ayan. Ayan, so naglalagay sila. So, kayo po as a student, pwede nyo din pong gawin ito sa inyong mga estudyante. Ayan. Or pwede nyo lagyan, if alam nyo na po, for example, ako na yung advisor nila, and then maglalagay na ako. Oops, may nag-delete po ata. Ayan. If may nag-delete, it's okay lang po. Ayan. No problem po with that. Wala naman po tayong grade. Just want you to explore everything po na nandito. Ayan. And then, let's have another example. Okay. So, I'll create another one. Example naman po natin. So lahat po kayo, magsisend ako ngayon ng another link. So this is the quick brown fox jump over the lazy dog. Jump over the lazy dog. Ayan. Ngayon, sundan nyo lang din po yung ginagawa ko. And then, the quick brown fox. Ayan, sundan nyo lang po yung ginagawa ko. And then another one, I'll share it to my students. And then I will just choose anyone with the link. And then you can be an editor.
Then just I'll copy the link, done, and then I'll send it again on our on your Google Meet rather, or in your Zoom, or kung sino man po yung kung ano pong platform or video conferencing yung ginagamit po ninyo. Ayan. So another one. So for those na nandiyan po, ayan. So you can type it again. Type lang po natin is yung the quick brown fox jump over the lazy dog. Ayan. Pwede na po kayong maglagay dyan. Just type it again. And then, pwede nyo rin pong palitan ng mga color. Ayan. For example, sa akin, papalitan ko yung akin. Gagawin kong color orange. Ayan. I-highlight ko siya. And then, gawin kong white. Ayan. So, kayo din po pwede. Ayan. Ayan. Thank you po. May nag-ask po. May nag-ask po, makakuha po kami ng e-certificate. Yes po, kahit hindi po nakapag-register, as long as we answer the post-evaluation, makakakuha po sila ng e-certificate. And for those naman po, ayan, may nag-ask din po, sino yung nag-delete? Hindi ko rin po alam, but we can, okay lang po yun, no problem naman po. It's okay. May nag-delete nga po. Ayan, thank you po. May mga nag-highlight, Ma'am Donnelly. Ayan, thank you very much po. Ayan, hinighlight niya ng violet. Ayan, so pag kayo po, kapag closed yung student ninyo, ibig sabihin kapag nakuha nyo na yung mga email addresses nila, later on I will pakita ko po kung paano naman yung maging example nun. Ma'am Donnelly from Laguna. Yes, good morning po. Ayan. May naka-color yellow, ang dami exclamation point ni Ma'am. Okay po. Jump over the lazy dog near the river bank of Pasig River. Ayan po. Ayan, so may mga dinugtuan sila. Okay? Over the lazy dog. Okay. Okay po. Ayan, so thank you very much po sa mga nag-type. Ayan, so makikita po natin dito kahit hindi man yung peer deck, ayan, yung ginagamit natin, even just this word, makikita po natin na na-edit na natin yung mga files or nakakapagsagot tayo ng mga activity. Ayan. Pwede po nating magamit na din yung yung lahat po ng mga makakapag-interact tayo rather ng madali sa ating pong mga estudyante. So yung tinuturo ko naman po kanina, for example, I want it to share lang po with my, okay, another one example. Can anyone po send an email, at least 3 emails on the comment section para makita po natin ng example natin? Maglalagay po ako dito ng teacher's information. Information. Okay. Name. Name. And then school. Ayan. If may makapag-send po ng email po nila dito sa ating comment section, ayan. So, nalagyan teacher's information. And then, I'll send it to you the link para makapaggawa po kayo. Para kayo lang po yung makakasagot. Para kayo yung i-invite ko. Okay. Lalagay ko dito, anyone with the link. Okay. Pero, yung anyone with the link, magiging editor sila. Okay. Hindi ko ipapasa yung link. Pero ang pagsasendan ko lang, ang i-invite ko lang ay yung mga teachers. Example, this one, Odd People, Sir Marvin. Ayan. May una pong nag-comment. Ito, si Ma'am. Ayan. Another one. Okay, last.
Okay, so pili lang po ako ng ilan. Ayan, ng ilan. Oh, may dumagdag po. Add na din natin sila. Ay, ang dami po pala. Ayan, so ito na lang muna pong apat. Ayan, so thank you po for participating on our mini activity. So magno-notify sa kanila. Ayan, please fill up. Ayan, this Google Docs. Ayan, lagyan natin ng hello. Please fill up this Google Docs. Thanks. And then sila yung editor. And then magsasend na po tayo. Ayan. Editors can change permission and share. Ayan. Viewers. Ayan. And then just send it to them. Sorry po, joel.mendez@deped.com. Oh, parang hindi po ata tama yung email ni Sir Joel. X ko na lang po. Then just sample lang naman po to. Ayan. And then share anyway. Ayan, nag-send po ako dun sa mga co-teachers natin and then let's see if makakapagsagot po sila. Ayan, makikita po agad nila yung ayan, mga people na in-add po natin dito sa ating drive. Ayan, so may naglagay na po. Ayan, nandiyan na po yung name. May mga anonymous persons na po na pumapasok sa ating Google Docs. Si Ma'am Caril Thea A. Daquinia. Ayan, then kung saang school sila. RT Luisiana. Ayan, tama po ako. National High School. I think this is, tama po ba ako? From Laguna po ba to? Or baka lang po mayroon din dong school na alam ko na from Laguna. And also, Sir Marvin Dawisan from Jose Favela Memorial School. Okay. Next, hintayin natin yung isa pa na nasendan din natin ng link. Yan, so feeling ko hindi pa na-notify ni ma'am later on. Papakita din po natin sa kanila if na-answer nila. But on this portion pa makikita natin na if hindi ako nag-send ng link dun sa public, for example, dito sa ating comment section, and then in-invite ko lang yung mga specific person na kailangan po nating i-add. Ayan. So, na sila lang yung tanging mga students. Ayan. Kayo din po, pwede nyo din pong gawin yon for the Google Docs din. So, para maging makita nyo din po or talagang timely or real time natin makikita yung kay Ma'am Donnelly, wala pa daw sa kanya. Kay Ma'am Donnelly, let's check it again. Okay. Na mali ang email kaya wala si Ma'am Donna. Ayan. Meaning lang po dito, kapag ginagamit po natin yung Google Docs, for example, I have specific students, kilala ko na yung advisory class ko, and then may mga kailangan kami na fill upan na soft copy file na hindi namin magawa through the Microsoft Word, pwede po nating magamit yung Google Docs as real time na makakapag-exchange po tayo ng mga informations na we need on our school. Ayan, so ito po yung example na hindi ko man siya i-post through public or i-send yung link. Pag nag-invite lang po ako ng mga persons, specific persons, nagbigay sila ng email sa akin, ayan, doon po makakapag fill up po yung mga tao na sinendan ko lang po nung mismong link po na to. Ayan. So ayan, so nakapasok na si Ma'am Donnelly. So always check din also doon sa atin pong mga doon po sa ating mga sinesenda ng link, if like yung nangyari kanina kay Ma'am Donna na ito po yung mismong link na mali ako ng type, na wala yung letter D kaya hindi niya makita. Ayan, so always double check yung mga emails po na nilalagay natin para po hindi po natin maiwasan yung
yung kumbaga po, hindi niya pagkita ng email po natin. And then there are also some emails na nagba-bounce back. Same, dun po sa mga nag-register din po pala dahil maraming nag-bounce back na mga emails. Ayan, kasi wrong emails po yung naibigay nila. That is why nung mass sending po kami ng invitations, there are certain emails na hindi po naka-receive at bumalik lang po sa amin. So, hindi namin sila makakontakt or kung paano namin sila kasi yung email mismo na sasenda namin ng link ay mali po. And I hope din nandito din sila na ma-share niyo po. Ayan. Okay, so thank you po dun sa mga nag-participate. Okay, so let's move on now to the next topic. Okay. So after this, ayan. So in Google Docs, you can comment, chat, and real-time editing. This can work in a single document with teammates or people as outside your company. You can see edits as others type, communicate through built-in chat, and ask questions through including the comments. Ayan. Also, it works with all the popular file types. Import your documents to make them instantly editable, including Microsoft Word and PDF files, exporting your work in .docs, .pdf, .odt, RTF, TXT, or HTML. Also, unlimited revision history, makikita din po natin kay Google Docs. Ayan, so for those din po pala na paano din malalaman or makikita, here's an example. Ayan, so you can make a download of the file. Ayan, mata-download natin siya into Microsoft Word, into .odt, .rtf, ayan, automatic mada-download natin siya and mau-open natin siya ng Microsoft Word. Ayan. So, dito po natin siya makikita. It's also easy to manage sharing controls. Ayan, you decide who gets access to your documents and folders. Grant individuals or groups the right to edit, view, or just add comments. Okay, so moving on, we are now here on the Google Sheets. Okay, so on our Google Sheets allows you to organize, edit, and analyze different types of information using spreadsheets. In this lesson, you'll learn about the different ways you might use spreadsheet and how to navigate the Google Sheets interface. You'll also learn the basic ways to work with cells and cell content, including how to select cells, insert content, and copy and paste cells. So make it count. So get to know the Sheets interface. Google Sheets makes your data pop with colorful charts and graph built-in formula. So para lang din pong kung si Google Docs ay Microsoft Word, si Google Sheets naman po ay hindi siya same lang din po siya as the Microsoft Excel. Ayan, ito nga lang po ay nasa cloud, meaning kahit saan or kahit saan man tayo pumunta, if we have internet connection, ay magagamit po natin si Google Sheets. Ayan, so Google Sheets make your data pop with colorful charts and graphs and built-in formulas, pivot, tables, and conditional formatting options, save time and simplify common spreadsheet tasks all for free. So this is the example of the interface ng Google Sheets. Ayan. So frictionless collaboration and information sharing, whether you're planning an event or sharing the latest revenue figures. Ayan. So and also work seamlessly across Sheets and Excel. Ayan. So let's go to the sheet. Pakita po natin ngayon kung ano naman yung pwede nating magawa through the Google Sheet. And then by the way po pala, here in the Google Docs, we have different templates. Makikita po natin dito. Ayan. Meron po tayo ditong pwedeng paggawa ng resume. Okay. Paggawa ng iba't ibang letters, paggawa ng iba't ibang project proposals, ng mga brochures.
even ng reports. Ayan. So, and these are different kinds of curriculum vitae. Okay? Using the Google Docs, the different kinds of letters, informal letter, business letter. Ayan. Meron na po dyan. Even recipe, pet resume, ayan. Even for the works. Ayan. Go travel, brochures, makakagamit po tayo dito po sa ating Google Docs ng iba't ibang templates. A training proposal for education, an essay, a report, a narrative report, a book report, a class notes. Ayan, so even the lesson plan, pwede natin siyang magawa po dito. Ayan, and automatic po siyang nagsisave. Ayan, so example yung kanina na pinakita ko, automatic nagsisave siya lahat ng ginawa po natin. And doon sa mga binigyan ko ng link na to, see, makikita po natin dito na meron pa din pong hanggang ngayon ay nag-fill up dun sa atin pong ayan po. Hi Sir Miko. Hello po. Ayan si Ma'am Donnelly. Ayan, so ito makikita po natin kahit mag-back na po tayo, automatic nagsisave na po siya doon sa ayan. All changes save to Drive. Ayan, so that's how the Google Docs work. So let's now move on to the spreadsheet. So I have here example in the Google spreadsheet na tinatry ko na din po kanina. So para at least mapakita ko din po sa inyo. Ayan. So let's go to the interface first ng atin pong Google spreadsheet. Sa Google spreadsheet naman po or sa sheets, you can go to docs.google.com/spreadsheets. And then meron din po tayong makikita dito na iba't ibang templates for to-do list, for annual budget, for monthly budget, for 2020 calendar, 2019 calendar, yan, for schedule, for a travel planner, for a wedding planner, ayan, for a team roster, the pros and cons, for works, for invoice, yan po yung makikita natin on the Google Sheets. Ayan, so let's have ayan, an example. So dahil ito po para din siyang, ang example po nito ay para din siyang Excel or it's just the same as the Excel. Ayan po, there are questions po na can we have a copy of your presentation? Yes, I can give you po yung copy ng presentation right after the part 1 and part 2 of our webinar po for today. Thank you. Ayan po, so we can add another sheet dito po sa Google Spreadsheets natin. So ang gagawin ko na lang po example, like kung anong ginagawa ng mga teachers ay ang pagpapakita po ng grades. Okay, so name tayo ng student. Like kung ano po yung ginawa natin dito, gawin din po natin. Name of student. Or student name na lang. Ayan. Student name. Okay po. So nandito, ayan. Lagay tayo ng mga workmates po natin. Sila, mga pangalan po nila. Okay, and then at least 10 students. Or at least 8 to 5 students. Yan, so ito na lang muna po yung gawin nating example. Okay, and then ito yung name ng student. Pwede natin silang i-highlight if aangat natin. And then taas natin silang lahat. And then si student name, i-bold natin siya. Okay. And then maglagay po tayo ng list ng subjects. Subjects. Yeah. And also, pag gusto po nating mag-click pa, maglagay pa sa taas. Okay. Insert one above. Ayan. So, example po natin ay
Just click the merge cells para po lahat ng cells. It's simply as kung ano po yung meron si Excel. Ayan. So, example po natin, ano po yung example kanina sa school? May mga galing po ditong school. Ito, example is San Andres District. Ayan, from Quezon. Ayan. Example po natin ito. And then, insert above. Maglagay pa din po tayo. Okay. Department of Education. And then, gawin nating center. And then, kung saan located, SDO Quezon. Sample, ayan. SDO Quezon. And then, the subject. And maglagay tayo ng subject math, science, Filipino, English. And then, yan muna po yung subjects na ilagay po natin. Okay? And then, dito yung mga certain grades nila. Ayan. So, kung makikita natin dito. And then, the final grades. Also, the remarks. Ayan. Bold po natin. Okay. An example ng mga grades natin ay 90, 88, 82, 87, 85, 90, 92. Yan, ang mga example ng grades. Maglagay lang po ako ng mga certain grades para ma-compute natin. Okay, maglagay lang tayo ng grades. Yan. And then for the final grades, ito, yung nakikita po natin dito. We just have to click equal sign. Type natin yung average. Ayan. And then, highlight lang po natin ito. Papunta dito. And then close, enter. Ayan. So, ulitin po natin kung paano natin siya ginawa. Okay. So, equal sign. Type po natin yung average. And then, sabi po dito, the average. Ayan. And then, yung value ni, ito po, from B7 going to E7 and then closed it, closed parenthesis and then click enter. And then para mas madali, para lang din pong Excel, ayan, ida-drag down lang po natin siya. Okay? Ayan. Then makikita na po natin yung average ng mga students po natin. Okay? So makikita na po natin dyan, ano na yung average sila on the four subjects na meron tayo. Okay. On the remarks, makikita pa natin dito, ayan, pass, failed, okay. Yung makikita pa natin yung may color, nung pass, nung failed, ayan. So, gagawin din po natin sa dito sa atin. So, pag kukunin naman natin sa equal sign, okay, if, click po natin yung, ito, yung 87 point, if, yan. So, ganun po ito po, gagawin natin. Ulitin ko lang po.
click natin siya, and then click equal sign, and then if, okay, click po natin itong nasa baba, and then 87, then pagka-click po natin na nasa ibaba, click natin itong unang grade, the 87.25 F6 is less than, okay, 75, and then comma, and then comma po lagay natin, and then this one, and then lagay po natin fail, or else magiging pass na po siya. Ang lilitaw po sa kanya ay pass. And then just hit enter. See? Ito po. So makikita natin dito, nag-pass na po yung estudyante kasi lower than 75. Pero for example, pababain po natin yung grades niya. Gawin natin 70. Gawin natin 71. Gawin natin 70 ulit. Nag-fail na po yung grade ng student natin. Okay? So, pagpapataasin natin siya, okay? Pwede po itong gawin even on the recitations or kung ano man po. So, yan. Ito, pwede natin din. So, another example po ulit para masundan natin dun sa mga nag-good morning and hello po ulit sa kanila pong lahat. Ayan. So, another one is just the formula po is equal sign. If, click natin yung nasa ibaba, and then the F7, ito po yung F, and then nasa line siya ng 7, or just click yung final grades mismo, okay, is less than 75, comma, and then fail, okay, comma, pass. And then closed parenthesis, enter. Okay. And then pwede pa din po natin siyang i-drag down para makita po natin. So, makikita natin dito lahat nag-pass yung mga students natin. Okay, example po, magpapababain din natin siya. Okay. May mga bumabang grades. Ayan. May nag-70. Sa Filipino, may nagkaroon ng 74. Automatic nag-fail na po yung estudyante. Doon sa remarks natin, makikita na po agad natin na mag-fail siya. Okay. So, paano naman po natin? Okay, bold natin para same sila. Okay, so paano naman po natin mag-iiba yung kulay kapag gamit ito? Okay, so ito lang siya. Conditional formatting. In conditional formatting, okay, in conditional formatting, just click, okay po, itong pass, and then format, and then conditional formatting. Para po mas madali, okay, kung makikita nyo dito, ayan. Ayan yung naging formula. If dito, ayan, maglalagay lang po tayo. So, kinlik ko siya, kinlik ko yung pass, and then format, and then click conditional formatting, and then yung G6, ito siya, okay. If the text starts with or text contains, pwede po yan. If the text contains pass, kung ano po yung mismong nakalagay dito, and then magko-color green yung atin pong ito po ang ating remarks. Okay? Mag-add another rule naman po tayo. If the text contains fail, okay, mag-red naman sa automatic. Okay, so let's try na i-drag down natin siya. Ayun. So see, meron na pong nag-red, which is meron nang nag-fail. So try naman po natin na palitan na may bumagsak ulit na mga estudyante. May nag-72 sa English, nag-73. Ayan, and then sa math, nag-70. And then 78. Automatic, nag-fail na po yung
student and makikita na po natin na nag-read na po siya. So as simple as that, ayan, makikita po natin dun sa color remark kung sino yung nag-pass, sino yung nag-fail, or sino yung, for example, kailangan nilang pagbutihan sa second grading para hindi na sila bumagsak. So ito yung example po natin sa Excel na pwede pong magamit ng ating mga teachers. Ayan, pwede pong magamit ng ating mga teachers sa mga ngayon pong pandemya na talagang kailangan po natin ng mga basic knowledge on Google Suite. Ayan, ito. So kanina nag-docs na tayo, ngayon nag-spreadsheets naman. Ayan, so ito yung example naman po nung sa pass, nung fail, nung mga grades ng students. Ayan. And then, next po tayo. Ayan, so it works. So in the Sheets, in the Google Sheets, it works seamlessly across Sheets and Excel. Sheets opens up whole new ways of collaborating so that you can worry less about having the right version on file and focus on bringing your best ideas to life. Okay, so another example po pala, so para maging interactive din, for example, database naman yung gagawin natin ng mga student. Kung ito po ay grades, share ko lang po ulit ang screen na ginagawa natin. For example, kung ito ay grades, okay, this is one sample, maglalagay ako ng another sheet, okay? Maglagay ako ng another sheet and then may co-teacher po ako, okay? So for example, si co-teacher, maglalagay siya ng information ng kanyang mga estudyante. Okay. So copy ko lang din to. Ayan. Okay, so huwag natin copy. Gawa tayo ng bago. Ayan, gawa tayo ng bago. Yan. Pwede nating i-copy paste as is, Control C and Control V din po. Ayan. Then student's name. Kapag gusto kong i-share naman sa aking mga co-teachers, ayan, so ilagay ko yung link. Okay, again. Send ko po ulit dun sa sinendan ko kanina. I-share ko siya. Okay. Copy ko din yung sample dito. Ayan. So may mga co-teachers po tayo. So for example, i-share ko ngayon yung link. Sample sharing. As kung ano po yung ginawa natin sa Google Docs. Ayan. So kay Ma'am Cariltea ulit. Send ko kila Sir Evan. Ayan. Kila Ma'am Donna. Share ko ulit po dun sa tatlo na kaninang nag-send. Ayan, editor sila. Ayan, so makikita nila, please input your student name. Ayan, you can also lagay po yung atin pong, for example, kaya yung mga co-teachers ko. So please paki-input naman po yung mga students name kasi hindi ko nakita or hindi ko nasundan or kung wala kang copy pero kabisado ng co-teacher mo, sino yung mga bagong nag-enroll. Ayan, so you can share po dun sa ating mga co-students na nandiyan dyan. Ayan, so wait po natin na makapasok po yung mga co-teachers po na sinendan ko din po kanina ng link. And then automatic, nagsisave pa din po siya sa Drive.
Okay, so hindi pa po siguro nakikita ng mga sinendan ko din po kanina, sila Ma'am Carol. Ayan, so later on po makikita nila yan. So that's how Google Sheets work. Okay po. And also marami pa din pong mga iba't ibang mga formatting tools na pwedeng gamitin kay Google Spreadsheets. Ayan, so marami din pong, even kami din, marami din kaming mga nakikita pa na mga examples na pwede pang gawin kay Google Spreadsheets like for the database. Ayan, so yun po yung mga kadalasan ginagawa namin kay Tech for Ed, lalo na kapag marami na kaming mga centers na nilalaunch, mga schools na pinupuntahan. Ayan, yun po yung nagagamit namin halos si Google Spreadsheets kapag nag-update kami ng mga database and other files. Next naman natin, the last discussion for this morning for our part 1 is the Google Slides. So Google Slides is an online presentation app that lets you create and format presentations and work with other people. So for the slides, it's free. You can start with a blank document or use a pre-designed template, and it's also available via web, a mobile app, Android, iOS, Windows, BlackBerry, and as desktop application on Google's Chrome OS. PowerPoint files can be imported into Google Slides and then edited. Your Google Slides presentations can be exported as a PowerPoint file, PDF, JPEG, PNG, and more. Images and video can be added to presentations. So as of April 2019, audio can also be added. This feature is currently being rolled out, and there are many sharing options of your Google Slides presentation. So if you're collaborating with others on a Google Slides presentation, you can chat, leave comments. So I'm going to teach you now yun pong paano ko po ginawa kanina sa Google Slides. Ito. So, paano po tayo gumamit nung peer deck natin? Yan. So, makikita nyo sa akin ito. Yung kaninang nag-question, nagpakilala ako, and then yung stress check level natin. So, dito ko po siya ginawa sa slides, and then meron lang po akong add-ons na inilagay. And then also, yung nangamusta, and then circle how you are feeling today. And then where you from? Yung naglagay tayo ng mga flag. And ito yung kaninang halos marami pong tanong na pwede talaga siyang interactive, lalo na kapag nasa isang Meet lang po kayo or nasa isang Google Meet lang kayo or nasa Zoom meeting kayo, pwede natin itong magamit. So, and also, what do you wonder about today's topic? Okay. So, example naman natin. So, sa slides, punta tayo sa slides, Google Slide. Okay, mag-example po tayo. Sa Google Slide naman, so yung mga ginawa ko, pwedeng template na lang din po yun. So ito, this one is a picture lang. So nilayout ko na siya using Canva. So before, I think that's last month. Ayan, last August, we've conducted training for Canva. Ayan. So maybe we can conduct another one by the next month or this month. Ayan. So I lay out this using Canva. Same with this one. Ayan, I use this. I just insert this. Gamit po yung ayan, image, insert, ayan, example, insert, ayan, image, then just upload from your computer. Ayan, so dyan po natin siya makikita. So, and just insert like that. So, sample po tayo. Ito, copy ko na lang siya. Ayan, kinopy ko na lang po yung presentation. And then, kiklik lang natin yung new slide. Ayan. Ito pong new slide para lang din, ito pong docs na to para lang din po siyang PowerPoint presentation. Yun nga lang, dahil yung PowerPoint presentation ay hindi naman natin siya, although mapapakita natin po siya gamit yung mga sharing applications, pero ito po very interactive at magagamit ng ating mga estudyante. Lalo na ngayon, medyo yung kanila pong attention span ay hindi ganun katagal. Okay, hindi ganoon kahaba pala. Rather, hindi ganoon kahaba yung attention span ng ating mga estudyante.
That is why kailangan maging interactive po tayo sa mga mangyayari or sa mga ituturo natin sa discussion natin. Kailangan like kung ano yung ginawa kanina, ganun din or mas lively or kung meron pa kayong mga alam pa na mga other questions or mga iba't iba pa pong mga pwede nyo pa pong magawa sa mga estudyante para yung attention span nila talagang nakafocus pa din sa kung ano yung tinuturo nila. Para kahit nasa bahay or you're in, hindi kayo talaga face-to-face, na virtual lang po yung nakikita nyo isa't isa, talagang yung span po nila sa pakikinig sa mga teachers ay hindi po mawawala. Ayan. So, example po nito, ito, copy ko na lang din siya, pero kayo pwede kayong maglagay. Ayan, example, ito, mag-insert ako dito. Hello, my dear students. Hello students na lang. For example, college. And hello students. And then pwede tayong mag-insert ng picture. Insert ng picture, okay, image, or we can search it through web. Okay? So if we have internet connection, example, mag-insert tayo, image, search the web, okay? And student. Lagyan natin, student. And then makikita natin dito mga example or mga pictures ng students. Ayan, sample and just drag it and then makikita na natin siya dito. Ayan, as easy as that po na mas madadali yung ating mga, then usod lang natin, konting ayos lang ng ating layout and then just like that. Hello students. Okay. And then next naman po natin is yung kanina na ginawa ko is yung Peer Deck application. Okay. So si Peer Deck naman po, it's an add-ons. Okay. It's an add-ons dito sa Google Slides. So pag hinanap natin yung Peer Deck, just click this one, add-ons. Okay. Click natin yung add-ons. Ako po kasi may nakalagay na akong Peer Deck for Google Slides. Pero pag wala pa, just click yung kanina, kinlik ko po. Okay. X ko lang po siya ulit. Click add-ons. Okay? And then get add-ons. After i-click natin yung get add-ons, type natin yung Peer Deck. Okay. Pag tinype natin yung Peer Deck, ito po yung lilitaw. Yung Peer Deck for Google Slides. Ayan. Ito, yung installed. Kasi sa akin naka-install na siya. And then kayo po, you just have to install it. Okay? Pag na-install na po natin siya, ayan. Pag na-install na po natin siya, and then this one, click ko ulit add-ons, just click Open Peer Deck Add-on. Then once na-click na natin yung Peer Deck add-on, ito pong nasa gilid na to, okay? Lahat po nung mga designs na ginawa ko po kanina or mga ginamit ko po kaninang question, dito ko lang din po siya kinuha sa template library or ask a student question. So, ang ginamit ko kanina para mas madali, for example, nagmamadali yung mga teachers. So parang gusto mo maging interactive or mas maganda po kapag na-prepare nyo po talaga yung mga iba't ibang, kumbaga, activities para maging interactive yung inyo pong discussion. So punta tayo sa template library. Once na makapunta po tayo sa template library, there are certain portion na nandito like for the lesson builders, meron tayong beginning of lesson, during lesson, end of lesson. Learning development, may iba't ibang activities pa din po dito. Ayan. So example sa ginawa ko kanina, nandun po ako sa beginning of lesson. May nag-ask, may nag-pop up po sa akin. Ano po kagandahan ng add-on ng Peer Deck? Yung kagandahan po ng add-ons ng Peer Deck, ma'am, talaga pong magiging interactive siya sa mga estudyante natin. Lalo na po dahil nga po yun para kasi sa akin yung mga students kasi is very yung attention span po nila sa pagtuturo natin. Okay, talagang medyo kumbaga po magugulo agad sila or kumbaga medyo hindi sila makakapag-focus dun sa topic, ganyan. So, for us po as teachers, ay matulungan po natin sila para at least talagang lively or hindi man interactive yung atin pong discussion. You can use the Peer Deck. So, for example, maglalagay po ako dito. Ano po yung example ko dito? Ayan, the stress check. Okay, sa stress check, nandito siya.
This one, the stress check. So, kinlik ko lang po yung stress check. Okay? And then automatic, may input na po siya dun sa ating peer deck. Okay? So once na-click na natin siya, and then, eto na siya. This one, eto, yung nakikita nyo po sa ibaba na students, drag the icon. Huwag po natin itong haalisin kasi ito yung mismong gagamitin natin. Hindi siya pwedeng alisin kasi ito yung mismong portion kung saan para gumana yung peer deck application natin. Okay? So para ma-drag like yung ginawa nyo po kanina. And then this one, pwedeng palitan. Okay, pwedeng palitan to. Okay? Pwedeng palitan natin ng kumusta ka na? Ayan, pwede natin siyang palitan. Ayan. Sa mga iba po pala na nag-ask if hindi siya ma-install yung add-ons, kung ang gamit nyo po ay, kasi ang gamit ko po is gmail.com and not yung mismong my dict.gov.ph kasi meron siyang mga certain security administrators nung mga pinagkukunan ng ating mga servers or nung mismong mga nagbigay sa atin ng emails. Okay? So ito ginamit ko siya as gumawa kami ng email namin for the project para ma-discuss namin ng maayos about the peer deck and the different tools na magagamit ng mga teachers po namin. Ayan. So, pwede po kayong mag-create on your personal emails. Ayan, ito kasi on my project email or pwede kayong gumawa ng email nyo na para hindi siya yung not access, yung hindi nyo po siya ma-access. Ayan. Ayan, may nag-ask pa din po, Sir, available po ba ang PeerDeck sa DepEd account? I'm not sure po but you can ask your administrator yung kung mismo nag-issue po ng mga emails po kasi sa amin din on our part sa aming agency. Hindi rin po namin na-access si PeerDeck, si add-ons, yung ibang add-ons na free, hindi din namin sila nalalagay dito. So kami, for us to teach you po if you can create or if you can create another email para po at least ito, kasi free lang din naman siya. So gumawa kami ng Gmail account. Okay, na kami yung mismong admin lang din. So just an Gmail account lang din po. Ayan. So example dito, kamusta ka na? Ayan. And then, pwede dito, papalitan po natin siya, okay na okay po ako. Okay. Ayan. So pwede natin siyang palitan. Okay. Nakakaya pa naman. Nakakaya pa naman po. Sa dulo, lagay na lang natin, kapit pa. Kakapit pa. Laban lang. Yan. Okay po. So, ito yung example. Okay. Ito yung mga example na pwede nating ilagay dun sa ating stress checker. And then ito, so makikita nyo po dito, as students, ito yung nasa pinakaibaba, as students to check, i-drag ko lang po pataas. Yan. So as students to check in with themselves and do a little self-assessment, they can drag the dot on this scale to indicate their current stress level. Feel free to change the scale and the descriptions to best fit your students. Ayan. So this is a peer deck, draggable slide, ayan, to edit the type of question. Ayan. So marami pong nag-ask na hindi daw po siya nakalist doon sa mismong DepEd email account. So yun nga po, kasi meron po talaga mga restrictions kapag sa mga admin account natin. Kaya sa akin din po sa DICT account po namin, hindi rin po namin siya ma-add. So maybe ang ginawa na lang po namin for us to share po ito pong peer deck application na to ay gumawa kami ng email and then we'd try another one and then from there po nakuha namin yung add-ons lang din for free. So wala naman po kaming binayaran for that. So I suggest na if you want really to use the peer deck po, pwede tayong magkumuha na lang ng personal email. Okay? Personal email or even
yung yun, personal email or gumawa po tayo ng another email for teaching. Ayan, sa para pag nagtuturo po tayo. So ito ulitin ko lang po ito pong portion po na to, wag po siyang aalisin kapag gagamit na po tayo ng Peer Deck para po hindi mawala yung mismong kumaga yung activity na gagawin ng mga estudyante natin. Next po tayo. Ayan, so tama po yung nag-comment po si Ma'am Eleanor. Guanlo, Sir Miko, pwede po gumamit ng ibang account para maka-add-ons. I did it po. Ayan, so yun nga po yung suggest ko po kanina, if possible, na makapag-create kayo ng account nyo for yung hindi po at DepEd or at gmail.com. Kasi example, this one, the one I'm using po is just a gmail.com. Okay? So, wala siya nung at the ICT or at DepEd, hindi po yun yung ginamit namin. So, ang ginamit ko for this presentation and yung also kaninang nagawa nyo po na very interactive is yun pong just a personal email or our project's email po. Ayan. So, ibang account po yung ginamit din namin. So, pwede din naman po yun. As long as wag niyo pong kakalimutan yung password. Okay po? So, ito, example po natin again is first na ginawa ko for the peer deck is, kamusta ka na? Ayan. And then sasagot ng stress level like yung kung ano po yung ginawa nyo kanina, kung nasa ang portion na siya. Nasa okay na okay po ako. Okay, 0, 2, 1, and 2. And then sa 3 to 6, medyo nakakaya pa naman po. And then sa 8 to 10, kakapit pa. Lalaban lang. Ayan. So medyo, yan yung maganda din po para maging makuha natin yung attention ng ating mga estudyante. Ayan, next, ano naman po yung nilagay ko dito? Ayan, kamusta naman? Okay. Pwede natin siyang gawin. Like this one, sa beginning of lesson, nandito. Ayan, ito siya. So, draggable naman to. This one, nilagay ko lang din sa, ayan. So, ang question naman dito, how was the homework assignment? Okay, so before ka mag-check, as a teacher, pwede pong before ka mag-check ng mga assignments or mga pa-activity mo, how was the homework assignment? So, kamustahin muna po natin sila if yung homework ba nila ay okay? Okay ba? Medyo okay pa? Or nakakapag kompleto na ako? Ayan, so meron tayong like and then meron tayong unlike. And then kanina, kaya ako nag-add ng pangatlo. So, ang ginawa ko lang, I'll just copy-paste this picture. Ayan. Nilagay ko siya sa gitnang portion and then binago ko lang yung kulay niya on the format options and then nag-adjust lang po ako, nag-recolor lang ako and then ayan, pili lang ako ng ibang color like ito yung color na to para ito naman yung maging style niya as medyo malapit na ayan. Kumbaga patagilid pa lang siya. Ibig sabihin medyo hindi pa tapos, ayan, or patapos pa lang bago siya maging thumbs up. Okay. And then as is, bawal pa din po nating tanggalin yung linyang nasa ibaba na students drag the icon kasi ito yung mismong Peer Deck interactive slide. Okay, so sabi po dito, the instruction is hard or easy, use this template to do a quick temperature check and self-reflection about the homework. You can learn which students might have struggled with the assignment and therefore might need more attention today. So yan yung questions and instructions na binigay nila. Ayan, so may nag-comment po ulit. Maganda nga itong application na ito to get the interest of the students. Yes, para po yung attention nila talaga is mag-focus sa kung ano yung mga dapat nilang gawin. Or pag nagpapa-activity po kayo, pwede nyo din pong ipagamit itong peer deck natin. Ayan. By the way po pala yung peer deck po natin ito pong peer deck natin like yung sa akin kahapon lang po ako gamit nito. So upgrade to keep premium 30 trial days left. So yun po pala meron siyang bayad. Hindi ko din na-check pa kung magkano yung bayad sa paggamit ng peer deck kasi kahapon ko lang din po siya in-explore at pinag-aralan. Although nakita ko na siya in some other webinars na ginawa po namin, ngayon lang namin siya talaga binus na maituro sa mga teachers po. Ayan. So syempre, ginamit ko na rin po yung 15 days ko. Sayang din naman para ma-share ko din po yung mga simple tips para sa mga teachers natin. But if you can upgrade to keep premium, ito naman po is for the 1 year. Kasi meron lang tayong free na 1 month.
Ayan, so sayang naman yung 1 month, so gagamitin ko na siya to share and also para sa mga other presentations pa po na magagamit namin. Ayan, so you can upgrade this one. So for kayo po, pwede nyo hindi nyo muna i-upgrade or it's up to you kung paano nyo siya gagamitin yung Peer Deck. But it's 100% mas mabilis na makukuha natin yung attention ng mga students and dahil very interactive siya. Kahit na naka-Google Meet tayo or any applications yung gamit natin. Ayan. So ito yung how was the homework assignment. So ida-drag again nila yung circle. Ayan, dadrag nila yung circle o itong yung icon na to and then kung saan na yung homework nila if hindi pa tapos, okay, patapos na or tapos na. Ayan. Next naman natin is circle how you are feeling. Okay, so circle how you are feeling, nandito naman siya. Nandun siya sa, I think nasa social, nandito siya sa social ko siya nakuha ata. Kasi ako din po, ine-explore ko din halos lahat ng mga iba't iba pang meron si Peer Deck. Kasi ang dami niyang pwedeng maibigay sa ating mga teachers or pwede ko din po siyang magamit. This one. So, circle, how are you feeling? So kung kanina idadrag natin yung icon, dito naman sa another portion ng peer deck natin, isi-circle naman natin kung kamusta ba tayo. Ibig sabihin, pwede po natin itong gamitin on dun sa pagbubukas pa lang nung Google Meet natin or kapag bubukas pa lang nung Zoom natin na na-meet na natin mga estudyante. And I prefer na i-open yung mga video ng mga students para malaman ko if ano na yung feeling nila para maging interactive. So dito, students, draw anywhere on this slide. Kahit hindi circle, it's up to the students kung ano yung gusto nila. So draw a check or draw anything. If how are you feeling? If you are happy, unhappy, or just fine, just good, ayan, pwede po nating isi-circle dyan. And again, another one, wag lang po natin aalisin yung Peer Deck interactive slide para po gumana pa din yung ating Peer Deck. Ayan. Use this template to prompt students to check in with themselves. This will also help you gauge the mood in your classroom and notice any students who might attention. Okay? So para po malaman din natin, kamusta na ba yung mga students natin? This one is also a picture lang din po siya. So pwede kayong mag-layout or pwede po kayong mag-search ng iba pa na sa tingin nyo po mas catchy sa mga students natin, yung mas talaga makakuha ng attention po ng mga estudyante natin. Okay. So next naman yung kanina, yung map. Okay, yung ginawa po natin kaninang map. So this one naman po yung gagawin natin. Kung nasaang lupalop ba sila ng daigdig, nasaang saang portion na ba sila, okay? Ayan, hanapin po natin nasaan yung ginamit ko dun sa portion na yun. If wala, gawa na lang tayo ng bago. Example, ayan, sige po. Ito kanina yung ginawa ko po na what do you wonder about today's topic? Ayan. Ito kanina po. Ganito siya kapag nasa teacher's portion na po siya. Ito kapag nasa teacher's portion na siya, what do you wonder about today's topic? Pero pag nakita na siya ng mga students, meron na po siyang response dun sa gilid on the right portion. Makikita niyo po like kanina nakapag-type kayo, ano ba yung topics na gusto nyong ma-discuss or madadaanan ba natin? Ayan, so dito niyo siya nalagay. Dito sa portion, sa right portion ng presentation po na to. Ayan. So, another example, yung may drag and drop naman. So, kuha lang ako ng isang portion, yung merong nagda-drag. Mag-new slide ako. And then, ang i-add ko sa peer deck ay, eto po, back ako, and then, draggable.
Ayan. Pag kinlik ko yung draggable, okay, so draggable response preview. So it can students device, okay, student drag icons on their devices, and for a classroom projector, displays a question to the class or show student response in real time. So pipili po tayo if dot, if flag like yung ginawa ko kanina, pwede ding heart, okay? If pwede din po siyang naka octagon, ayan, or ito, like this one. Gamitin po natin tong pin location and then pwede natin siyang lakihan, okay? Pwede siyang lakihan, pwede ding maiba yung color niya, okay? And then update slide, and then hintayin lang po natin siya. And then dyan, and then mag-insert na tayo ng image or pwede tayong mag-search through web. Pag nag-search tayo through web, okay, Philippine map. Then search lang po natin. Example, yung kanina, ito yung ginamit ko, yung nasa pinakauna. Okay. Hanap pa tayo ng iba. Medyo mahirap pa tayo maghanap. Yung una na lang ulit. Ayan. Para mas makikita natin. And then, just click insert dito sa ibaba. And then, eto na po yung Philippine map. Okay? And then, pwede ako mag-insert na lang ng text. So, dito, insert tayo ng text box. Nandito sa ibaba. Ayan. And then, let's ask our students, where are you from? Like kung ano po yung inask ko po sa inyo kanina. Where are you from? Ayan. And then, pag nag-ask ako ng where are you from, pwede tayo magpalit ng mga text. Okay. Ayan. Pwede natin siya palitan ng text. Liitan yung size. Pwede natin siyang i-align, center. Pwede natin palitan yung kulay. Okay. Pwede natin siyang palitan yung kulay. Palitan natin yung text, mas medyo manipis lang. Ayan, Arial na lang. Ayan. Where are you from? Pwede natin siyang i-bold na lang. Ayan. Then mag-ask tayo kung saan sila. And then, same. Just drag the icon, itong pin icon na to. So, idadrag lang natin siya dito. Idadrag lang siya dyan. And then, yun na yun. Like yung ginawa po natin kanina. Still, a reminder, wag po natin aalisin yung Peer Deck interactive slide na nasa ibaba para gumana pa din po at maging interactive pa din po yung slide po natin. And then, yan. So, this edit type of icon, ayan. So, ito po yung mismong madadrag natin yung icon. So, ito nga po yung diniscuss ko kanina. What do you wonder about today's topic? Ayan. So, ito talagang ano po, dun sa right portion niya makakapagsulat yung ating mga estudyante. Ayan. So, that's how Peer Deck works. Pwede din pong may choices. Ayan, may text, may choices, may number, you can insert websites, you can audio, you can draw, draggable, add audio to slide, and also, may nakita din po ako kanina on the template library, meron po siyang for iba't ibang subject areas. Meron po siyang for example, for ito pong for example questions. Ayan, yan yung example questions niya. Meron naman pong for littles for grade K to 12. Ayan. So meron dito fill in the blank. So example tayo, may fill in the blank din na portion. Ayan. So dito, magiging interactive pa din sila kasi draw. Use this template to prompt students to fill in the missing letter or sound. You can change the words and images to fit the sounds you are practicing today. So example po nito, dahil ang instruction dito, students, draw anywhere on the slide. Ibig sabihin, pwedeng magsulat sila, susulat nila letter A, or pwede mo siyang palitan, gawin mo na lang ding text. Okay? Meron din po tayong format for science. Okay? May mga iba't ibang activities tayo for math and science. Meron din po tayong for social studies. Meron din po tayong for world languages. Meron din po tayong for, ito, Ella. I'm not sure what's with Ella. Ayan. So,
Ayan, may mga comparison, drag the dots, the nouns. I think this is an English language. Ayan. Ayan. So, meron din for learning development. So, meron tayong ito for critical thinking. Ayan. Meron tayong I observe. So, describe example nito. Ayan. So, nag-add siya sa peer deck natin. So, I observe. So, ito, mag-write na ulit ng response yung ating mga students. So describe what you saw or what happened. Okay? So kung ano ulit yung nangyari doon sa mga activities natin. So later on, ito sa part 2 ng sa afternoon session naman, ito yung gagamitin natin na activity. So I observed, describe what you saw or what happened a while ago. Ayan. So ito naman yung mga meron pa din sa right portion na pwede nating mailagay na mga notes natin or if para discussion, if may nahihiya yung estudyante, pwede natin ito yung gamitin natin para makapag-type lang sila. Kasi there are two kinds of students. Meron talaga nung nakikinig, ayan, meron nung nakikinig talaga na nakakapagsagot sila and then meron naman nung kapag nagta-type sila, mas na-express nila yung sarili nila. Ayan. So this is the example of the Google Slides. I hope sa mga mga co-teachers po dyan ay magamit po natin to sa mga klase po natin. Ayan, makatulong po to sa mga estudyante natin and also to teachers para maging interactive po yung ating. And then also, paano po siya magsa-start na? Okay, so the last portion is paano na siya, sir, paano na po namin sa gagamitin kapag magtuturo na po kami? So, syempre, hindi po siya itong percent na to. Hindi po itong percent na to, hindi rin po itong share na to. Okay? So, ang mangyayari na po dito, i-click natin tong start lesson. Okay? Yung start lesson, ayan, student-based activity. You can, your learn lesson mode. So, ako po as the instructor, okay, kayo po as the teacher, okay, ang kiklik nyo po is ito, instructor-based activity. So, if you are connected with your students in real time, virtually or otherwise, use this mode to guide them through the lesson and see their response synchronously. Okay? So, click lang natin to. Ayan, hintayin lang po natin na mag-load. Okay. And then, makikita na po natin sa ating screen yung sinasabi po natin kanina na joinpd.com BAAWQ. Okay? So dito po makikita naman natin, ito yung code. Kapag nilagay na ng mga students natin yung joinpd.com and then ihahanapan po sila ng code, ito po yung i-insert nila na code na BAAWQ. Okay? So sige nga po, let's try dun sa mga naka-open pa po yung kanilang peer deck. Please join the pd.com and then insert, input this code. Okay? So I'm waiting for the students, yung mga umiikot na nandito. Naghihintay tayo ng mga students na makapasok sa ating peer deck. Yan. Let's wait for our other students na makapasok or sa ating mga participants. Ayan, mayroon ng one student connected. So let's wait for the others. There are 3 students connected. There are 7 students connected. (11, 12, 13). Let's see kung makakapasok po lahat ng atin. And then also, pwede nating i-give tong link. Okay, give students a link. Pwede natin siyang i-link. And then link copied to clipboard and then just paste it to our comment section. Kung makakapasok po sila, ayan, pwede nating makita para mabilis silang makapasok sa ating link.
So there are 35 students connected. There are 45 students connected, and let's start the class. Okay? So, nabigay ko yung link. Yan. And then let's example start the class. Okay? So, welcome students. Ayan, ganyan po. So, sabihin ulit natin, hello students, how are you? Ayan. So, ito naman po ulit ngayon, kamusta ka na? May nag-ask po, sir, gumagana po ba yan pag offline? Halimbawa po, nagawa mo na siya tapos di ka na naka-online. Yun lang po, hindi siya gumagana pag offline. Although mada-download mo yung PowerPoint presentation, pero hindi kasi siya mada-download po kasi it is connected to the internet. So yun po ang rules ni Peer Deck. Ayan, so magsasagot na ang ating mga students. Ayan, makikita nila dito. So let's see some responses. So, kamusta ka na? So, may mga nagsasagot. It's very, ayan, makikita na po natin talagang may mga gumagalaw na kakapit pa, laban lang. Merong nakakaya pa naman po. Okay na okay po ako. Ayan, so nakikita po natin talagang gumagalaw itong linya na color violet. Ayan, so makikita natin, ayan, talagang nagda-drag, umuusad-usad yung ating linya. Ayan. Next naman po, how was the homework assignment, my dear students? So just drag the circle icon. Let's see the responses. Okay. So may mga students tayo na okay ang assignment, okay, ayan. So just drag it anywhere. So it's up to the teacher kung paano niya na ituturo yung mga nandito sa ating peer deck portion. Okay? Na okay, it's good na may mga nag-a-answer na it's good, ayan. It's good yung assignment, tapos na yung assignment. Then, paano po natin talagang makakapag-focus yung mga estudyante sa atin. Next slide tayo. For the next slide, circle how you are feeling. Okay. So let's see. Kamusta na po kayo? Ayan. So may naglagay, it's okay. Okay. Ayan, may nagda-drawing pa po. Ayan. So may nagbibilog. Ayan, may nagpipindot lang. You can draw po you can draw. You can draw on the portion po na nakikita nyo. Ayan, may mga nag-heart. Okay. May mga nagsasmiley, may nag-check. Ayan, may mga pwede siya kasing maiba din po yung kulay pagdating sa mismong discussion. Ayan, may nag-flower, ayan, may nag-box, ayan, you can draw. Ayan, talagang mag-enjoy po yung students natin. And then makikita nyo din po yung mga sinagot nila. Ayan, pwedeng baguhin. Ayan, may nag-green color. Ayan. So next. So ito naman po like yung ginawa natin kanina. So if you will ask your students or if you're going to also to conduct a webinar or anything na gusto mo pa pong tanong kung taga saan sila was to get the attention of your students. Ayan. Or if nag-a-ask ka ng question, if you have a class po for Araling Panlipunan, para sa Araling Panlipunan. So maglalagay ka dyan saan matatagpuan ang Cebu. So dyan, pwede po nating ilagay dyan. So pwede nating makita ang mga responses nila. Okay? So yun, pwede nating palitan, pwede na tayong mag-change. Pwede nating paliitin po pala. Dapat pinaliit natin yung pin natin para hindi natatakpan yung mismong mapa ng Pilipinas. Ayan. So yun po yung mga changes na dapat check din natin once na may mga gumagawa tayo. Ayan. So lalakihan natin, liliitan pala natin dapat yung pin icon natin. Next po tayo. Ayan. So what do you wonder about today's topic? So ito po yung tinanong ko kanina. Okay? Tinanong ko siya kanina if kamusta kayo, ano ba yung sa tingin niyo po madadaanan ng mga lessons natin. So let's see some responses. I am from, ayan. So makikita po natin talagang nagta-type pa lang yung mga students natin or yung mga participants. So I am from Negros Occidental. Amazing, loving this peer deck. Yeah. Today's topic is very peer deck. Great learnings, pwede po. Ayan po, pwede naman po.
Ayan, sobrang dami ko na namang. Ayan. So nakikita po natin talagang nagta-type pa po yung ating mga estudyante or yung mga teachers natin. So kayo, pwede nyo din pong ilagay dyan ano ba yung mga talagang gusto nyong sabihin. If talagang mahiyain yung students, ayan, dyan natin siya makikita. And anonymously naman po siya, hindi natin malalaman kung sino po yung naglagay ng text po na yon. Ayan. So just to get different informations from the students, ayan, makikita po natin siya dyan. So ayan, makikita, just drag down, ayan, scroll down lang po natin. Ayan. Amazing. Ayan. So, yan po yung mga example. And kahit mag-next na ako, automatic yung mismong slide pa din. Kahit nag-i-insert ka, naglalagay ka pa ng mga text, pwede lang po yan. Next naman po natin. So, ito. So, find in the missing letter. Ayan. So, ito naman yung kanina, yung bago natin na nilagay. So, makikita natin, may mga responses tayo. May magdodraw. Okay. So, draw anywhere on the slide. So, maglagay tayo. Letter A. Okay. Cat, bat, rat. Okay. Lahat sila letter A. Yan. So, may nagsagot. It's letter A, letter A. Ayan. So, may nag-check pa. Okay. Pwede din palitan yung color like this one. Naging violet. Okay? Pwede din mag-text. Ayan. Nakikita nyo, tinype ni ma'am. Okay? It's letter A, drawing. Ayan. Pwede po. And then, ito. May naglagay ng color red and then check, check, check. Ayan. See? So, ganun lang po siya. Talagang yung attention ng mga estudyante natin ay kumaga po makakapag-focus, makakatulong siya. And then next, I observe, describe what you saw or what was happened for today. So let's see, ito bago din to. Ngayon ko lang din po siya na-try. So let's see kung ano naman yung, para lang din sa yung portion kanina na kung ano yung mga ine-expect natin for the webinar this morning. So let's see naman po for this one. Ayan, so ayan, nakakapag-type pa di tayo. Yes po, may nag-type dito. You can also use the menti.com. Yes, for the menti.com, later, yung Mentimeter natin. So later on, sa part 2 nito, tatry naman natin si Mentimeter. Ayan, so stay tuned for the part 2 on this, on this ating mismong webinar. Ayan, so ayan, nakikita natin. Same, nagchat-chat pa din siya. So talagang makakagamit yung mga... What happened to slide 8? I haven't seen it. Siguro ma'am na next ko siya. Sorry po Ayan, nagutom na po ako. Sorry po. Ayan. So this is the last portion din naman po ng atin pong the last portion po ng ating discussion for the part 1. Ayan. So parang mga ano na din po to. Thank you. Ayan, thank you, thank you. Ayan. So, yun po. So, wait lang. Next slide ko. So, that's the part 1 po of our webinar. Okay, so dinescribe natin the Gmail. Nag-explore po tayo about Gmail, about the Google Docs, the Google Spreadsheets, yung mga basics po nila, and also the Google Slides. Ayan. So with that, if I see siguro nakapag-ask naman po ako ng questions. If none, pwede nyo pong i-comment siguro and then we'll try, or you can email us at Miko, DICTLC2Tech4Ed at gmail.com. Ayan po, para ma-address namin yung mga questions nyo pa kasi hindi rin po namin mabasa halos lahat ng mga nagko-comments. You can message us or email if you want to help or to conduct a webinar for your school. Just message DICTLC2Tech4Ed at gmail.com para makita po namin yung mga messages po ninyo. And with that, I hope po na makita po namin kayo later on sa aming part 2 naman po. So we'll discuss the Google Forms later on po. We'll discuss the Google Forms, the Mentimeter. Ayan. So doon naman natin siya i-discuss later on. So with that, thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you and stay safe. Ayan. So see you later po sa ating part 2 ng ating webinar. Thank you very much po. See you.